Hello everyone, I'm back with another tutorial. In this tutorial, I'm going to teach you how to make a slap house track in the style of Alok. So let's start. This is what we will make. Vrei să pleci, dar numai ei Numai ei Numai ei Chipul tău și dragostea din tei Mi-amintesc de ochii tăi ei Vrei să pleci, dar numai ei Numai ei Numai ei Chipul tău și dragostea din tei Mi-amintesc de ochii tăi ei Hold up. Wait a minute. First, make a wrist base like this. Vocal. Vrei să pleci, dar numai ei Numai ei After that, add an impact. The intro is complete. The next step is make a build-up. For the build-up, I made a snare roll like this. After that, I add a reverse cymbal and an impact. White noise. The build-up is complete. Now let's make the drop. I made the drop using After that, I add the vocal, but at this time I sidechained it. Vrei să pleci, dar numai ei Numai ei Numai Wow! So with everything together, let's hear the final result. Vrei să pleci, dar numai ei Numai ei Numai ei Chipul tău și dragostea din tei Mi-amintesc de ochii tăi ei Vrei să pleci, dar numai ei Numai ei Numai ei Chipul tău și dragostea din
you guys so much for watching this video. I hope you will like it. Don't forget to subscribe and like this video and subscribe for more video like this. Thanks for watching, and I will see you in the next video.